Mbukeli kuchonje sibone ihlabathi jikelele limingenzwane abantu badikwe yokosa badela izindlu zabo bagcwala izidalato beqhanqalaza ngokuchasene nokubacalucalulwa ngokwebala oke emva kokuba kubulewe ngongenalusini indoda emnyama yasemelika uGeorge Floyd kunye nabanye abantu bebala elimnyama ngoba kwentsesana eliphulele kuthiwa iBlack Lives Matter kanti ke nalapha eMzantsi ishushu ibhisto abafundi besikole samabanga aphezulu ePretoria Girls High nezinye izikolo bezibandakanye negwijo but kwanele badika uphathi ngathi abanaxabiso ukuthetha banzi ngalo mba saniphathele ingcalo Asanda Ngoasheng osebenza kakhulu nalimba yocalucalulo. Sisi, welcome to Kisses and thank you for joining us. Thank you for having me. Before we jump into our topic, you are a race diversity expert. Tell us a bit about the work that you do. For example, isikolo, sometimes company, the NGO, ezibhekene nendaba yocalucalulo. Uyafumanisa into yobana sometimes kukho ucalucalulo emsebenzini okanye ucalucalulo esikolweni, abantwana babiza amagama, and sometimes you may find that even the way in which abantwana are treated who are not white at these schools is really in a way that's harmful and in a way ebaphatha kabuhlungu abantwana. So ndiye ndibizwe ke ngoku ngabantu bezo sikolo okanye abantu bezo university ndizozama ubanceda ngokwenza i-workshop apho sikwazi uthetha ngento yobana zeziphi ingxaki abantu abamnyama abazifumanayo kwezi zikolo, and then sithathe ke ngoku loo information abantu abakwezo zikolo bakwazi uyibona into yobana abantu abakule institution baziva ngale ndlela, nanzi indlela abacalucalulwa ngazo khona ukuze ke ngoku bazame indlela zokulungisa loo nto leyo khona ukuze abantu bangahlukunyezwa ucalucalulo. Iyavakala. Sisiwami xa sichazela ngala magama amabini, racism and racial inequality. What is the difference there? I-racism ne-racial inequality zizinto ezifanayo ngohlobo lento yobana i-racial inequality yenziwa yinto yobana akukho kulingana kubantu abangamabala ngamabala, racial inequality. Into eyenza into yobana kubekho le racial inequality yi-racism, meaning ukucalucalula abantu ngamabala ubaphatha ngendlela ezingalinganiyo. So that is racism, which causes racial inequality. Ucinga uba yintoni ebangela ukuba kunyuka izinga labantu abaqhankqalaza ngokuchasene nocalucalulo mva nje ngoba siyayazi sonke uba kudala sijongene nalo mba ayikho njalo we? Ndicinga into yobana abantu baqhankqalaze into yobana eAmerica uba uyajonga Black Lives Matter kudala khona since 2013 officially, but even before that kudala iliwa le ndaba ye-racial inequality ne-racism eAmerica as far back as the Panthers and as far back as other organizations way before, after or during after slavery. Into entsha ngoku yinto yobana ilizwe lonke lihleli ezindlini zayo kuba kukho lento kuthiwa yi-COVID-19 pandemic esenze sahlala sacinga sonke ngoba ilizwe esilifunayo xa siphuma apha ku-COVID-19 izawuba ilizwe elinjani na. Into yobana ke the fact that people are sitting at home and are sitting and thinking about what it is that they want out of this post-COVID world is forcing people to look at matters differently. And so I think that's why for the first time in a very long time, people globally have come together, bathi sanele le racism and sifuna iphele ngoba kudala abantu besifa. Sithetha ke abantu bafa eAmerica, abantu bafa e-United Kingdom, abantu bafa eAustralia, ilizwe nje jikelele nalapha eSouth Africa ke kukho loo ngxaki. Yiyo loo nto kuthe kophuma uBlack Lives Matter kwaphinda apha eSouth Africa kwaphuma lento kuthiwa yi-hashtag school racism apho abantwana bathetha nge-racism nocalucalulo abalifumanayo ezikolweni bafunda kuzo eyayizizikolo kuqala zabantu abazabulungu. Sisiwami, ingaba mhlawumbi abantwana bayachaphazeleka lucalucalulo and can children themselves be perpetrators of racism? Kwakhona umntana lexhoba localucalulo ungamcebisa uthini mhlawumbi uthi makajongene nayo njani le way? Abantwana tatam nabantu abadala bayakwazi uba yi-victim ye-racism. Umntana uba yi-victim ye-racism njani? Children are told by the children who are in the same class as them, I can't play with you because your skin is dirty. I can't play with you because my mom said I mustn't play with brown people. So as umntana ke ngoxa uxelela into yobana awukwazi udlala nawe ngoba ilusu lakho lumdaka, loo nto leyo iye-affecte ingene kuwe uzibuze into yobana yintoni ebangela uba ubam uluso lube njena, yintoni erongo nam. And so that is the problem, in that racism causes children
to see themselves as not enough. It causes children to see themselves as having something wrong with them that is not desirable in society. And so i-advice nayo kubantwana abazifumana elixhoba le-racism yobana funeka uxelele utishara, funeka uxelele umzali wakho. Umzali wakho umpenge aye esikolweni ayothetha nesikolo sakho ngale nto khona ukuze ikwazi ukulungiswa, ngoba ukuba wena awuthethi uxelele umzali wakho iza kwenzeka nakomnye umntana. And for that matter ingaske ibe wesi baqale ngokuthetha into yobana ulusu lwakho lumdaka baphele bekubiza amagama esingasawabiziyo apha eSouth Africa ayesetyenziswa kudala. So it's very important that young people who are victims of racism, who are called racist names, or who are told their skin is dirty, that's why I can't play with you, or many other racist things that I said to them, they must talk to their parents, they must talk to the teacher, they must talk to their parents, and they must make sure that the parent goes to the school and the parent ensures that the school deals with this issue so that more children are not harmed. Because when you don't deal with this issue while you are a child, when you don't speak out about it, what then happens is that over time, in many, many incidents, it affects you as an adult because you become a very traumatized adult and you start to develop traits that you don't understand, that come from the fact that you have been told you're not enough, you have been told you are inferior, and you have been told that you don't belong and don't deserve to be in spaces. So ngokuphazamisa ne ndifuna uyazi ne because we're running out of time into bana kuyo yonke le minyaka esiphuma kuyo after so many years since 1994 in other countries nabo indlela abayihambileyo uzawuthi ga ngoku nezinto ezisaqhubeka ukwenzeka ngoku. I've seen a lot of countries introducing laws ezibambisa abantu abacommit racism, yabona. But someone can argue and say you can't legislate love. Umuntu ongakuthandi akho nto onoyenza ngaye, uyabona, ungakuboni njengomntu yena, yabona. Ithema lethi bengabantwana ke ngoku. But abantwana xa bezokhula okanye bahlala kwezo family apho i-conversation etafileni uba uyamzonda umuntu omnyama, ungazi uba netshume emnyama, yonke loo nto leyo ne. Children consume whatever is around them, and their surroundings shape who they become in the future. Yabona. So the question is now, do you see a racism-free world in the future? Yes, I think it's possible to have a racism-free world in the future. I think it's going to be a very difficult thing to achieve. I think it's going to need collective energy from everybody globally, as we're seeing now with Black Lives Matter. But I think it is possible to have a racism-free world. In the same way that there was a time in South Africa where I, as a Black person, would not be on TV and called upon as an expert because it was apartheid and Black people were not seen as experts. So, and we're not living in that world anymore, or at least we're not living in that version of apartheid anymore. So I think anything is possible, including the eradication of racism over time. It may not happen in this generation, it may be in the next generation. Kodwa ndiqinisekile into yobana singayilwa le nto yocalucalulo ngale ndlela i-apartheid nayo yaliwa ngayo yade yaba yinto ephelayo. Noba ke zisekhona into zayesenzekayo, kodwa imithetho ye-apartheid yaphela yona eyayime phambi kwabantu nempilo zabo. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Unfortunately, that's all the time we have for today. Thank you so much.